Kataifi for our Dubai chocolate inspired. Oh, ayan. Gumagawa si Sander ng Kataifi. Yes, the crunchy for Dubai. Oh, tino-toast niya konti. You showed them nga dati. Tapos ayan ang melted chocolate. Tapos ito yung ginawa niyang pistachio cream. O, diba? Kasi gagawa siya ng Dubai chocolate. O, ayan yung ano. Kataifi. You can see. Yeah. Lagyan natin sa bowl. Smells so good. Yes. And then mix it with Homemade pistachio cream. homemade pistachio cream. Ayan. Ang sarap ng pistachio cream ni Sander. Yes. Super sarap. Because there's no pistachio cream here. Yeah. So, Lap na lang? Or half muna? tingnan mo muna kung ilan yung kasha. Yung kulang, no? Do not press it kasi just fold it. Kasi madudurog yung kataifi mo. Lahat na lang, no? Let's see. Oh. Parang ang dami mo namang ginawa. I underestimated. Overestimated pala. Just fold it. Do not press it down.